Na bila shaka mtazamaji, sauti hiyo ni ishara tosha kwamba imetimu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ambapo kwa sasa tunapeperusha matangazo haya mubashara. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Karibu kwenye taarifa za upeo wa TV47. Lakini kwanza kabisa, kabla sijaanza kukupasha, wacha tupate vidokezo. For years now, life has been very difficult for millions of Kenyans due to unemployment, low incomes, and the rising cost of essential commodities. Je, mikakati iliyowekwa na Rais Ruto dhidi ya kupanda kwa gharama ya maisha itazaa matunda au ni ahadi tu? Suala la sarafu ya kidijitali ya Worldcoin yazua tumbo joto bungeni. Amri ya Rais Ruto ya kukata miti yasitishwa mahakamani. Je, hatima ya walimu walioko maeneo yenye utovu wa usalama ni ipi? The militants have changed their nature of attack and they are increasingly using either fragmented rifle grenades or other projectiles, and they are able to attack some of these facilities even from 2-3 kilometers away. Na bila shaka mtazamaji, mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloe. Tuandamane hadi tamati. Katika juhudi za kukabiliana na gharama ya maisha nchini, Rais William Ruto Jumatano ametangaza afueni katika kilimo, anachoamini kwamba kitashusha gharama ya maisha na pia kuwakomboa mamilioni ambao maisha yao yameunganishwa na kilimo kutoka kwa umaskini. Hebu tupate mengi kutoka kwa ripota wetu Grace Kuria. Kwa miezi kadhaa sasa, bei ya juu ya bidhaa mbalimbali imekuwa midomoni mwa Wakenya wengi, huku bei ya unga na sukari ikiongezeka kwa kasi siku hadi siku. Na katika juhudi za kukabiliana na hili, Rais William Ruto ametangaza kuanza kwa awamu ya pili ya mpango wa mbolea ya ruzuku. We shall begin to immediately bring down the price of fertilizer from 3,500 to 2,500 per 50 kilogram bag beginning yesterday. Rais amesema kuwa kutokana na msimu wa mvua ndefu pekee, makadirio ya mavuno ya magunia milioni 44 ya mahindi yanatarajiwa ikilinganishwa na magunia milioni 32 ya mwaka jana. Our target this year and annually going forward is to produce 61 million bags annually between this year all the way to 2027. Rais hata hivyo alitetea tena uamuzi wake wa kutotoa ruzuku ya mafuta licha ya kupanda kwa gharama. We cannot obviously intervene in everything, but we intervene in the areas that we believe will give us the highest return on our intervention. Kuhusu sukari, Rais alisema kuwa serikali yake sasa ina mipango kabambe ambayo itajadiliwa na baraza la mawaziri wiki ijayo, na mpango wa kina wa kutatua sekta ndogo ya sukari kwa wakulima na watumiaji. I think in the next 1 or 2 weeks, at least by mid of this month, we will see a different situation pertaining, because that's the time we expect stocks of sugar to come into the country. Aliwashukuru wakulima kwa kujitolea kwao bila kuchoka na uzalendo wao, akisema kwamba wamepanua uzalishaji wa ekari 200,000 zaidi ikilinganishwa na mwaka jana, huku lengo kuu la serikali likiwa kuongeza tija ya kilimo nchini Kenya ifikapo mwaka 2027. And please pray for our farmers. They are doing a wonderful job. Asante. Grace Kuria, TV47. Na tukiachana na taarifa yake Grace Kuria, kwingineko ni kwamba sintofahamu imeibuka kati ya muungano wa Kenya Kwanza na Azimio baada ya kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah kuwasuta wanaazimio kwa kutaja jina la rais mstaafu wa Nigeria Olusegun Obasanjo, kinyume na ombi lake rais wakati wa mkutano wake kati ya Rais William Ruto na Raila Odinga katika jiji la Mombasa siku ya Ijumaa. Rais William Ruto aliyehutubia taifa kutoka Ikulu alisusia kuzungumzia swala hilo, na kama Apollo Kamau anaviarifu, Kenya Kwanza imetoa majina ya wanachama 5 kwa kamati hiyo maalum ya mazungumzo. And your second question? My second question, Your Excellency, is ahead of the anticipated talks between Kenya Kwanza and Azimio. Please, let's not go there.
Katika siku ambayo Rais Ruto alikataa kujibu maswali kuhusu shughuli ya mazungumzo baina yake na kinara wa Azimio Raila Odinga, muungano wa Kenya Kwanza kupitia taarifa uliwasuta wanaazimio kupitia kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah kwa kutoheshimu ombi la rais mstaafu wa Nigeria Olusegun Obasanjo kutotajwa hadharani kuwa anaendesha mazungumzo hayo. Madai ya Kenya Kwanza yameibua maswali: kwa nini Obasanjo hakutaka kujulikana hadharani? This list was very important because what we are dealing is a Kenyan affair. It is not Azimio la Umoja affair. It is a Kenyan affair. Upande wa Kenya Kwanza ukitoa orodha ya wajumbe wake kwa mazungumzo yao na Azimio, ujumbe ambao utaongozwa na kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah. Wengine ni kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti Aaron Cheruiyot, gavana wa Embu Cecily Mbarire, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Hassan Omar na mwakilishi wa kike kaunti ya Bungoma Catherine Wabilianga. Kenya Kwanza inashikilia kuwa swala la nusu mkate na fujo za maandamano hazitakuwa kwa mazungumzo hayo, kinyume na msimamo wa Azimio ambao unataka swala la ujumuishaji serikalini na ukatili wa polisi yawe kwenye mazungumzo. Let them sit together and agree. There are certain things which cannot be resolved through, kangaroo discussions outside of parliament. Vilevile Kenya Kwanza inashikilia kuwa masuala matano likiwemo suala la kuundwa upya IEBC, utekelezaji wa theluthi mbili katika teuzi serikalini, hazina ya ustawi wa maeneo bunge, kuundwa rasmi kwa afisi ya kiongozi wa upinzani na afisi ya waziri mwenye mamlaka yaliafikiwa wakati wa mkutano wa Rais Ruto, Odinga na Obasanjo. Bado haijabainika mazungumzo yataanza lini. Apple Kamau, TV47. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba serikali kupitia waziri wa usalama Kithure Kindiki imesitisha kuendelea kwa usajili wa Kenya zaidi katika mfumo wa fedha za kidijitali Worldcoin. Haya yanajiri baada ya wengi kujitokeza kujisajili licha ya usalama wa data yao kudhibitishwa. Na je, Wakenya wanafahamu athari ya kupeana data zao bila kujali usalama wao? Sheila Chalengat anatuarifu mengi zaidi. Kwa takriban siku mbili mfululizo, maelfu ya Wakenya wamekuwa wakifurika nje ya jumba la KICC kusajiliwa kwenye mpango wa fedha za kidijitali. Kufuatia hili, wengi wa Wakenya wametambazwa macho bila ufahamu wa jinsi data hii itahifadhiwa na yatafanyiwa nini baada ya kukusanywa. Hili likiibua hisia tofauti miongoni mwa Wakenya kuhusu athari za kuwa na data ya kibiometriki kwenye mikono isiyofaa. You can imagine how much more data they may have collected around the country. When the matter came up and it was in the news last night, I saw in WhatsApp groups in my constituency that in a village, a remote village called Lusigeti in Deya, they were there collecting data. And you can imagine if you entice people in our villages with a little money, how many people will volunteer to just give whatever amount of data they can give. Na hata baada ya usalama wa kushiriki katika mpango huu kutiliwa shaka, hii leo Wakenya wengi walizidi kumiminika katika jumba la KICC wakiwa na matumaini ya kupata zawadi ya shilingi 7,000 zilizoahidiwa. Vile pia tumetoka nyumbani, tumewacha makazi zetu na tumekuja hapa tukiwa na mahitaji ya pesa. Watu wote ambao tu wamefika mahali hapa, kila mmoja yuko na familia na yuko na mahitaji yake. Haina madhara, sababu kwa vijana wengine kitabofikiria madhara itakuwa imekusaidia kidogo. Haya ya kijiri, waziri wa usalama Kithure Kindiki hii leo alisitisha ukusanyaji unaoendelea wa data, akitaja kuwa mamlaka husika zitaanza uchunguzi kuhusu uhalisi wa shughuli hiyo na usalama wa data. Lakini swali linaloibuka ni je, kuna uwezekano amri hii imechelewa kidogo? Wataalam wa usalama wa mitandao wanasema hakuna uwazi kuhusu jinsi data hii nyeti inayokusanywa itahifadhiwa. Kufikia sasa, mamlaka ya mawasiliano nchini imetoa taarifa ya tahadhari kwa Wakenya na kushauri kuendelea kwa tahadhari wakati wa kutoa data za kibinafsi. To venture into something, maybe you need to look at how long has this thing been operational,
Mfumo huu wa fedha za kidijitali Worldcoin umekuwa na mizozo sawia katika nchi kama Ujerumani, Ufaransa, Uingereza na India. Na mtazamaji, inabidi uliwaze hilo, lakini kwa sasa acha tuangazie taarifa nyingine ambapo mahakama ya mazingira na ardhi imetia breki amri ya Rais William Ruto iliyoruhusu ukataji miti nchini. Jaji Oscar Angote amepiga marufuku kutolewa kwa leseni za ukataji miti hadi pale kesi iliyowasilishwa na chama cha mawakili nchini LSK tarehe 14 mwezi huu kusikizwa. George Maringa anatuarifu mengi zaidi. Mnamo tarehe 2 mwezi Julai mwaka huu, Rais William Ruto alitangaza kuwa serikali imeondoa marufuku ya ukataji miti. Marufuku hiyo iliwekwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta miaka 6 iliyopita, na amri ya Rais Ruto ikaja kama afueni kwa wafanyabiashara wa mbao na bidhaa zake. Lakini takriban mwezi mmoja baadaye, mahakama imetia breki amri ya Rais Ruto ya kuruhusu ukataji miti. Hii ni baada ya chama cha mawakili nchini LSK kuwasilisha kesi kupinga hatua hiyo. Kulingana na LSK, agizo la Rais Ruto halikuwa na misingi ya kisheria kwani wananchi hawakuhusishwa. Nikinukuu, amri zimetolewa kusimamisha maagizo ya serikali iliyopiga marufuku sheria ya ukataji miti kwenye misitu na maeneo teule na kurejeshwa kwa mfumo wa shamba system, Jaji Oscar Angote alisema alipotoa amri hiyo. Akizungumza kwenye ikulu siku ya Jumatano, saa chache baada ya mahakama kutia breki agizo lake, Rais William Ruto amesisitiza kuwa serikali yake inanuia kupanda miti takriban bilioni 15. I know there has been concern, for example, on the lifting of the moratorium on tree harvesting. I want, for avoidance of doubt, that will not be an occasion to reverse our tree planting exercise. What we are doing... Hii haitakuwa mara ya kwanza kwa mahakama kutia breki mapendekezo au sheria za Rais William Ruto. Sheria ya fedha mwaka 2023-2024 ilipingwa mara kadhaa mahakamani, bila kusahau ile ya makatibu wakuu wa utawala ambayo kufikiwa sasa hatima yao haijulikani. Jaji Angote ameamuru kuwa kesi hiyo itasikizwa tarehe 14 mwezi huu. George Maringa, TV47, Nairobi. Na tukiachana na taarifa yake George Maringa, kwingineko ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki sasa anaitaka tume ya kuajiri walimu nchini TSC kufupisha muda wa kuhudumu kwa walimu wasio wenyeji kaskazini mashariki mwa nchi kwa kufuatia utovu wa usalama. Aidha, Kindiki amependekeza marupurupu zaidi kwa walimu hao wanaohatarisha maisha yao. Andin Kilemi na maelezo zaidi. People who are causing this terror. Akihojiwa na kamati ya elimu bungeni, waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki alitoa mapendekezo kwa sekta ya elimu, huku akielezea mipango ya serikali ya kuhakikishia walimu usalama wao. In northern Kenya, we are investing in creating more administrative units, and we have already mapped out the whole region, and we have a whole program starting even I think as early as next week I'll be in that region to try and operationalize some new administrative units. Kindiki akitaja kuwa magaidi sasa wamebadili njia na mfumo wa kuwashambulia walimu kaskazini mashariki mwa nchi, na kuwa serikali inatafuta njia mbadala ya kuwalinda walimu hao. Housing non-local teachers or keeping them inside police stations is not enough. The militants have changed their nature of attack, and they are increasingly using either fragmented rifle grenades or other projectiles, and they are able to attack some of these facilities even from 2-3 kilometers away. Aidha, ametaja kuwa mashambulizi kwa walimu ambao sio wenyeji wa mashinani pia huchangiwa na uchochezi kutoka kwa wakazi na kuchangia katika kudorora kwa viwango vya elimu maeneo hayo. Kindiki pia ameitaka tume ya kuwaajiri walimu nchini TSC kufupisha muda wa kuhudumu kwa walimu wasio wenyeji wa mashinani, kwani kunachangia katika ongezeko la msongo wa mawazo kufuatia hofu ya usalama. We would recommend shorter periods of service for non-local teachers in those areas. We also recommend that we need to have a framework for sharing information between
the teaching authorities and security authorities and remove the tensions that exist between us. Wizara ya Elimu pia imetakiwa kuwafaa walimu kwa usafiri wa anga, kwani wengi wao hushambuliwa wakiwa safarini wakati wa kufungua na kufunga shule. Andrin Kilemi, TV47. Na tukiachana na taarifa yake Andrin Kilemi, kwingineko ni kwamba baada ya shambulizi na wanamgambo wa Al-Shabaab jana asubuhi, Waziri Kithure Kindiki amesema kuwa wanamgambo 60 wa kundi hilo haramu wameuliwa. Akizungumza mbele ya kamati ya elimu ya bunge la kitaifa, Kindiki amesema kuwa wananuia kuhakikisha kwamba usalama wa walimu wanaoajiriwa katika maeneo kavu na nusu kavu. Aidha, Kindiki amesema kuwa walimu 37 wameuliwa katika shambulizi la kigaidi, huku idadi ya maafisa wa usalama walioaga ikiwa wengine 10 kujeruhiwa. Enhance our capabilities for special and elite formations of our security agencies, and in this regard we are working very closely with the Kenya Defence Forces. Mine is just to assure you, Chair and members, that we realize we have a big problem there. We realize we have lost 37 teachers in 10 years. Those are too many. We have also lost approximately 30 officers of the National Police Service and the Kenya Defence Forces in that general area. We must arrest the situation, and we are determined. I give you and the country hope that we will get the situation right in the coming weeks and months. Tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunaelekea maeneo ya Migori, ambapo eneo la Migori linashuhudia mkurupuko wa ugonjwa wa kipindupindu baada ya watu watatu kati watu 8 kufikishwa katika hospitali ya rufaa ya Migori ni kudhibitishwa kuwa na ugonjwa wa kipindupindu. Haya yanajiri huku serikali ikizindua kampeni ya siku 10 ya utoaji wa chanjo ya kipindupindu katika kaunti 8 zilizoko katika hatari ya mkurupuko wa ugonjwa huo. Zainab Mohamed na maelezo zaidi. Kulingana na afisa wa afya katika kaunti ya Migori Julius Nyerere, watu 8 waliwasilishwa katika hospitali ya rufaa ya Migori, 3 kati yao wakipatikana na ugonjwa wa kipindupindu. Afisa huyo wa afya sasa ametoa tahadhari kali kwa wakazi wote kwa jumla, ikiwemo wanabiashara na hata wasimamizi wa shule, kuzingatia usafi wa hali ya juu ili kuzuia kusambaa zaidi kwa ugonjwa huo. According to the recommendation by World Health Organization, is that when you have a suspected case, all of them must undergo treatment. So we put them in isolation ward, and currently we are making what we call contact tracing. Haya yanajiri huku serikali ikizindua kampeni ya siku 10 ya utoaji wa chanjo ya kipindupindu katika kaunti 8 zilizoko katika hatari ya mkurupuko wa ugonjwa huo. Kampeni hiyo ambayo ni ya pili kuwahi kufanyika nchini inalenga jumla ya watu milioni 1.7 na itatekelezwa kutoka tarehe 3 mwezi Agosti hadi tarehe 12 mwezi Agosti. Homa Bay, especially in Suba South. In Kajiado, we are looking at Kajiado East. In Marsabit, we are looking at Moyale, Kamkunji and Embakasi Central in Nairobi County, Wajir North in Wajir, Mandera East in Mandera County, Machakos and Garissa. Zainab Mohamed, TV47. Mbali na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba matukio nchini yanazidi kutia tumbo joto, kwani wananchi wengi wanazidi kupoteza maisha yao kila uchao, huku askari wakidaiwa kuhusika. Ni jambo ambalo limekuwa na misukosuko, huku wengi wakipoteza maisha yao katika ajali mbalimbali na hatimaye katika visa vya mauaji ya polisi kiholela. Mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 38 amefariki baada ya kugongwa na gari moshi katika kijiji cha Ndia, kaunti ya Kirinyaga. Aidha, anaarifiwa kuwa mwenda zake alikuwa amelala kwenye barabara ya gari moshi. Tumepata huyu kijana yetu ukiwa huko reli. Kamanda wa askari eneo hilo magharibi mwa Kirinyaga, Moses Koskei, amethibitisha kisa hicho na kusema kuwa mwathiriwa ni mwenye akili punguani. Na katika barabara kuu ya Nairobi Nakuru, kijiji cha Mrengeti, mtu mmoja ameripotiwa kufariki baada ya zaidi ya gari 10 kuhusika katika ajali hiyo.
Wakazi eneo hilo wamesema kuwa madereva wanafaa kuwa waangalifu zaidi, haswa huu msimu wa ukungu. Ikakuja ikagonga gari yangu na ikachukua mwenye alikuwa kwa barabara katikati, ikaenda na huyo jamaa sasa mwenye. Hatimaye kaunti ya Kisumu, familia moja inalilia haki baada ya wapendwa wao wawili kutolewa nyumbani mwao na kupigwa na polisi, hatua ambayo familia inasema ni ukiukaji wa haki zao, kwani walikuwa nyumbani mwao na wala hawakuhusika katika maandamano. Kwa maskari wamevaa jango, majaketi na malon, wengine wamejifunika marungu, pipes, wengine bunduki. Aidha, vijana hao walilazwa katika hospitali ya rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga, ambapo Brian mwenye umri wa miaka 22 aliaga dunia Jumatano na kumwacha nduguye William Akala ambaye alifariki baadaye siku ya Jumamosi. Ningeomba serikali nisaidie nizike watoto wangu na amani. Hata nikisema nikufanya kesi sina uwezo, na siwezi fanya kesi na mtu mwenye sijui. Juu walikuwa maskari wengi. Gideon Yeri, TV47, Nairobi. Na mtazamaji, kwa sasa tunaingia michezoni ambapo bingwa mara mbili wa Olimpiki Faith Kipyegon mapema leo alituzwa na shirika la wanahabari wa spoti kama mwanariadha bora wa mwezi Julai. Kipyegon alivunja rekodi ya Mali katika mashindano ya ligi ya Almasi mjini Monaco. Tuzo hilo ni la pili ndani ya miezi miwili baada ya kutuzwa na mwezi Juni alipovunja rekodi kwenye mbio za mita 1500 na mita 5000 mjini Florence na Paris mtawalia. And I'm so grateful. I thank you. I thank Ashak team. I thank LG for the present and for the award. I took it seriously that last month June it was like it was a funny game whereby we said I'm going to get the award of June, July and August. So it was not serious. It was like a joke, and it has come like it has been a reality since June, now July, and we are going to August races which will happen in Budapest. So I hope for the best, and I hope to get another award of August. I see everything is possible, as I said, and I'm so grateful. LG Electronics will like to say that this is the third gift you're giving you. So it means you're revamping your whole home, and LG is really happy to be partnering with SJAC, and you're so happy to be partnering with someone like Faith Kipyegon to get this award. So this was, she broke the world record for the women's mile, and we are super happy, literally. So keep winning, keep going. You're motivating so many young guys. Na kwingineko ni kwamba klabu ya Sofapaka mapema leo ilitangaza rasmi Francis Haringingo kama kocha mkuu wa klabu hiyo. Haringingo, raia wa Burundi, atasaidiwa na Pablo Nduwimana kama naibu wake. Kati ya wachezaji wapya wa klabu hiyo ni Daniel Otieno, Khalid Juma, Oliver Maloba na Abdul Razak na wengineo. Tuko na kocha mpya ambayo naenda kuintroduce kwenu. Pamoja na second assistant wake. Kuna vile tumefanya program kama Sofapaka. Kocha ambao tumekuwa naye na ambayo tuko naye bado tumemchange kidogo kikazi na amepewa naita promotion, sababu kila mtu anapofanya kazi lazima afanye kazi kipromotion. Sahi ni director ya technical. Kuna wachezaji pia wapi ambao tumeleta nje ya changing ya kwa technical bench ambao wamekuja kutusaidia. Sofapaka ni timu na mimi nimefuatilia sana. Ni timu kubwa Kenya, ni timu kubwa kiafrika. Juu ni timu nimefuatilia